Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం 450 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word will be aid, 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 సహాయం. To help or provide support. Mary received financial aid for her studies. మేరీ తన చదువుకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందుకుంది. aim, 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 గురి. Our primary aim is to achieve financial discipline. మా ప్రాథమిక లక్ష్యం ఆర్థిక క్రమశిక్షణని సాధించడం. Aircraft or airplane, విమానం, గాల్లో నడిచే వాహనం. He had jumped out of a light aircraft. అతను ఆ తేలికపాటి విమానం నుంచి దూకాడు. Ballot, a sheet of paper for voting. Most of the candidates in the ballot were independent members. బ్యాలెట్లో ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు స్వతంత్ర సభ్యులు. ban, to forbid or prohibit, నిషేధించబడినది. Cigarette smoking was banned in the restaurant. సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆ రెస్టారెంట్లో నిషేధించబడినది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నిటినీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. బ్యాలెట్, a sheet of paper for voting. Aircraft, గాలిలో నడిచే వాహనం లేదా ఏరోప్లేన్, విమానం. ban, నిషేధించబడటం. aid, సాయం. aim, గురి. disciple, శిష్యుడు. custody, అదుపు. interrupt, అంతరాయం. fortunate, అదృష్టం. consequence, పర్యవసానంగా. business, వ్యాపారం. agreed, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. bulky, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్,
హాని. మెంటాలిటీ మనస్తత్వం. మిస్యూజ్ దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్ సౌకర్యం. ఒపీనియన్ అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్ అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్ సహకారం. క్రూయల్ క్రూరమైన. సైమల్టేనియస్లీ ఏకకాలంలో. హెవీ భారీ. బిలీవ్ నమ్మకం. ప్రొఫెషన్ వృత్తి. ఫెసిలిటీస్ సదుపాయాలు. షాటర్ బద్దలైన. అగ్రెసివ్ దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం. చామ్ ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన. కమిట్మెంట్ నిబద్ధత. పిటి జాలి. సపర్ భోజనము. ఆల్మోస్ట్ దాదాపు. డస్ట్బిన్ చెత్తకుప్ప. సిన్సియర్ నిజాయితీ. అబ్డక్షన్ అపహరణ. అగ్ని వేదన. పెరిష్ నశించు లేదా మరణించు. బ్లాసమ్ వికసించు, పూచు లేదా మోక. పర్చేస్ ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట. అక్రాస్ అడ్డంగా. ఎలోన్ ఒంటరిగా. కాన్సంట్రేట్ ఏకాగ్రత. లీజర్ టైం ఖాళీ సమయం. హ్యాబిట్స్ అలవాట్లు. ఓ రుణపడి ఉండుట.